Коллеги, ну что, есть ли у вас вопросы? Я готов перевести, если кто-то не может задать по-английски, я готов перевести. Ну что, коллеги? Вот, есть вопрос. Yes. Для выявления инсайтов What are the methods you used most of all to find out insights? Metrics. Methods. The number one metric that I use is how open is the team to look at newer ideas and newer parts. Because what happens when you look for insights is you only go by what has been done in the past. You don't open yourself up. Once you translate that, I'll tell the other one. Methods. Первым делом важна команда, в которой происходит поиск. А всем, да. Но сейчас он про методы, мы уточнили сейчас. Go ahead. Okay. So the number one method that we would use is immersion, is actually going ahead and living with the consumer at least for 1 week in the way the consumer is, not the way we are. So the number one is going to be immersion. Number two method that we use is how is it being fed back? How is it being translated into action? Первый метод, который мы используем, самый главный, это эмоции, прожить с человеком, с потребителем 1 неделю вместе, чтобы понять, как он действует, как он покупает. А второе, это понять, как его фидбэк, как его отзывы о пользовании продукта могут быть транслированы в конкретные действия. And the immersion is not the marketing team alone, it's the market, research, as well as the user experience team. And all three will need to go together. И когда мы пытаемся понять эмоции, нужны 3 команды. Исследователи, маркетинг со стороны компании и еще юзабилити, UX, user experience команда, которая в этом понимает. That answer his question? Ответил ли? Very much, Правин. Коллеги, есть ли еще у вас вопросы? Pravin, one question from myself about your company. What is can you remember one of the insights from pharmaceutical that you found, your team found in your company? Something that maybe from the past, something that impressed you a lot. I can definitely narrate. It's more than an insight. I will translate Я просил Правина вспомнить какой-то инсайт, который в его компании они сами нашли в фармацевтической индустрии, что-то из последнего, а может быть, наоборот, что-то, что больше всего потрясло. I will narrate an episode and then give the insight. We had to do a contract, a project for an American company that was trying to interview moms who had just given birth, mothers who had given birth in the next within 1 or 2 days of their part. Я немножко сейчас расскажу предысторию, потом расскажу инсайт, который мы получили. У нас, значит, была такая ситуация, мы делали исследование для американской компании, которая хотела опросить мам, которые только что родили, буквально в течение 1-2 дней после родов. And they were insistent that we had to conduct 100 interviews with mothers in the first 2 days after birth, but we had to get on a call and convince them that the culture is such that when my daughter was born, I could not meet her without a bath. It was more hygiene and to get to eliminate the viruses that come out. One, there is a cultural issue that we cannot, even the husband is not allowed to go see the wife because after delivery they go off to the mother's place. So to get this cultural context was very difficult, one. And two, it is always a mix of Western medicine and Indian medicine. So the mothers would give Indian medicine and the doctors would give Western medicine. And the truly Indian doctors would get a right balance of both for the mother. И было 2 обстоятельства очень важных. Но вот американцы наставили, чтобы мы обязательно в течение первых 2 дней посетили маму, которая только что родила. Но по индийским культурным традициям
это невозможно, потому что даже муж не может увидеть свою жену вот в течение такого короткого срока после родов. Считает, что это не гигиенично, и, в общем, выдерживается какая-то пауза. И второй момент, который был очень важный, что ни один индийский доктор не выписывает только средства западной медицины. Всегда это некий микс между местной локальной индийской медициной и западной. Это тоже была новость для нашего заказчика. Да, то есть вот такая вот новинка была. И то есть это был такой сложный диалог, но вот so it was a hard dialogue, right, with the customer. Yes. Yeah. And we had to get on a call to explain the culture and explain the medicines that are already used. Then they can go back and formulate. То есть вот так в результате такого сложного диалога, чтобы они пытались донести до них эти культурные моменты. Только в диалоге как-то американский заказчик понял, что вот именно так это работает. Немножко было отложено время, и про медицину, про назначение тоже они смогли объяснить. Thank you very much, Правин. А вот еще вопрос. Да, помимо, собственно, наблюдения и проживания совместно с customers, как вы совмещаете, собственно, поведение потребителей и то, что касается лингвистики, речевого репертуара для выстраивания коммуникации с ними, потому что тут тоже есть особенности национальных языков, и вот как вырабатываются смыслы, при помощи которых потом производители общаются с потребителями в конкретной стране с учетом языковых особенностей. То есть меня интересуют лингвистические аспекты исследований. Изучается ли язык, особенности общения потребителей друг с другом? Правин, the question is, when you live with a customer, do you pay special attention to the language they use while communicate to each other? And what is the linguistic aspect? How they communicate? What communication can be used to convince them or to have a dialogue with them? Can you comment on this? Now, India has over 27 languages and 500 dialects. В Индии 27 языков и примерно 500 диалектов. So, language does play a key part. And in India, silence is also a language. Понятно, что язык играет очень важную роль. И в Индии еще молчание – это тоже знак, тоже символ, и тоже язык. So when we do a pan-India research study, it can never be a one-size-fits-all. It will need to be specific to each state and the consumer segment that we are talking about. Если мы хотим по всей Индии сделать исследование, это один стандарт не подойдет. Придется в каждом регионе делать отдельное исследование. Оно должно быть специфически сделано, подготовлено и только так. And one example I'd like to give for a couple of specific studies, we also ask the interviewer to note down, if I ask you a question, Sasha, and you look at somebody else before responding, we also note that down because that's the chain of command. And when we plan the next round, we also need to have the other decision makers involved. So when you look at somebody, you're looking elsewhere, all that is captured and fed back. Я вот один пример приведу. Мы обычно, когда делаем интервью face-to-face, личное интервью, мы всегда просим интервьюера записать, если для ответа, перед ответом респондент посмотрел на другого члена семьи. Мы всегда просим это зафиксировать, потому что это некий знак, знак отношений власти, что значит кто-то другой принимает решение по этому вопросу. Мы всегда это фиксируем и пытаемся вовлечь этого человека тоже в диалог. Thank you very much, Pravin. It was the last question. Thank you. Thank you so much.